SN1 mechanism because steric hindrance இருக்கும்போது usually tertiary or secondary அந்த மாதிரி higher level carbocations இருக்கும். You know that higher level carbocations are more stable. So steric hindrance இருக்கும்போது they will be supporting the SN1 reactions. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா நான் வந்து electrophile இருக்கும். என்கிட்ட electrons வந்து கம்மி ஆயிடும். So this will be going to be the positive charge. Okay, so now that is the first step. So the mechanism involving two steps, consider the first one is the particular the alkyl halide ionized to give a planar carbonium ion. Hello my dear pasangla, welcome back to V Tamil NEET X channel. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. ஸோ இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட்டான ஒரு விஷயம் தான் மேம், இந்த SN1 SN2 எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுது, அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ SN1 SN2 ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனில் வர நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் தான். நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன், நியூக்ளியோஃபைல் சொல்கிறது தே ஆர் எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீஷிஸ். அவங்கக்கிட்ட நிறைய எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் அவங்கக்கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறன்னா அவங்க யார்கிட்ட போவாங்க, எலக்ட்ரான் இல்லாத ஸ்பீஷஸ் கிட்ட தான் போவாங்க. விச் மீன்ஸ் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீஷஸ் சொல்கிறது எலக்ட்ரான் ஃபைல் எலக்ட்ரான் இல்லாத ஸ்பீஷஸ் கிட்ட தான் போவாங்க. விச் மீன்ஸ் நான் இன்னொரு தடவை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட. இப்போது எனக்கு வந்து எலக்ட்ரான் நிறைய இருக்குது. ஸோ நான் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட போனேன்னா எலக்ட்ரான் நிறைய இருக்கிறவங்ககிட்ட போவாங்களா, இல்லை நான் எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கிறவங்ககிட்ட போவாங்களா, எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கிறவங்ககிட்ட தான் போவாங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் நியூக்ளியோஃபைல் வில் பி ஆடிங் ஆர் அட்டாக்கிங் த எலக்ட்ரோஃபைல். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். சப்ஸ்டிடியூஷன் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபுட்போர்டில் ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் வருது சொல்லுவாங்க. என்ன சப்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கும், ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒருத்தரோட பிளேஸில் வந்து இன்னொருத்தர் போவாங்க. கரெக்ட். 9 நம்பர் இருக்கிற இந்த ஜெர்சியில் இருக்கிற பையனை கூப்பிட்டு 11 நம்பர் இருக்கிற ஜெர்சியில் இருக்கிற பையனை அங்கே போய் சரி யூ கேன் கோ அண்ட் பிளே த ஃபுட்பால் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட். தட் இஸ் ஆக்சுவலி சப்ஸ்டிடியூஷன். இன்னொருத்தரோட பிளேஸில் அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேற ஒருத்தர் அந்த பிளேஸில் வைக்கிறது. ஸோ நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் மீன்ஸ் நியூக்ளியோஃபைல் அங்கே போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுறது. ஸோ நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் டியூ டு தி electronegativity. I'm just telling you what are the points you have to note down here. It is due to the electronegativity difference between the CX bond. CX bonds means this is actually the electronegative group and this is your carbon. அந்த ரெண்டு group கிட்ட இருக்கிற electronegativity differenceல பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு, which is a polarized one. Okay, and thus the polarized bond carbon delta positive and this is delta negative. Delta positive and delta negative. So C atom of the CX bond becomes centered to attack the nucleophile. So what happens here, they will be attacking the upcoming nucleophile. The upcoming nucleophile will be attacking on here. This is your electrophile. This is having less electricity. I mean electricity illa electron, less electron. So inga வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, attack பண்ணிடுவாங்க. So this nucleophile and X minus from this particular compound, they will be substituted by the nucleophile. That is actually in the SN reaction. Basically RX the haloalkenes da idu follow பண்ணுவாங்க. There are two types of, one is SN1 and SN2. SN1 and SN2 சொல்லும்போது SN1 mechanism எப்படின்னா that involves two step. ரெண்டு ஸ்டெப்ல தான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா ஒரு ஹாலோ ஆல்கேன் எடுத்து அந்த ஹாலோ ஆல்கேன்ல இருந்து ஹாலோஜன் குரூப்பை remove பண்ணிடுவாங்க. For example, you have this particular halogen group. First of all, the removal of this halogen groups will be happening and that is a slow step and it is a rate determining step. அதுதான் என்னது சொல்றது, rate determining ஸ்டெப்பாக இருக்கிறது. ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்து அவங்க எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த போரான் அந்த பாண்ட் எடுத்துகிட்டே போகிறாங்க. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகிடும்னா நான் வந்து எலக்ட்ரோஃபைலாக இருக்கும், என்கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிடும். ஸோ திஸ் வில் பி கோயிங் டு பி தி பாசிட்டிவ் சார்ஜ். Okay, so now that is the first step. So the mechanism involving two steps, consider the first one is the particular the alkyl halide ionized to give a planar carbonium ion. The carbonium ion is planar because the centrally positively charged as sp2 hybridization. இங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு vacant orbital வந்துருச்சு, which means sp2 hybridization. Okay, so now next step என்ன ஆயிடும், இந்த particular carbonium ion ஒரு intermediate form ஆயிட்டாங்க. அந்த intermediateக்கு யார் வந்து இனி attack பண்ணணும், நம்ம nucleophile மெதுவா நடந்து வந்துடும். ஸோ nucleophile வந்து இந்த மாதிரி வந்து அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, nucleophile attack பண்றேன்னு சொன்னீங்கன்னா they have two side, இப்படி அட்டாக் பண்ணலாம், இப்படி அட்டாக் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் ஐசோமரிசம் தான். ஸோ ஐசோமரிசம் பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ they can attack on the two side, whether they can attack on the இந்த சைடில் அட்டாக் பண்ணலாம், ஓகே, and இந்த சைடில் அட்டாக் பண்ணலாம். This is both are same compound.
இது வந்து உங்களோட inversion product-ஆ இருக்கும். இது வந்து உங்களோட retention product-ஆ இருக்கும். Same side-ல attack பண்றது. Usually inversion product தான் அதிகமா இருக்கும் because like opposite side la attack பண்றதா அதிகமா இருக்கும். Okay, now SN2 mechanism சொல்றது, SN2 mechanism சொல்றது, they are actually, see first of all SN2 start பண்றது bimolecular nucleophilic substitution தான். That is a nucleophilic substitution will be bond make பண்றதும் bond break பண்றதும் ஒரே டைம்ல. இப்போ SN1 ல இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன்னு நான் மறந்துட்டு, இங்க வந்து இது ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் you have the carbocation. If there is a possibility of the particular rearrangement of the carbocation, okay, rearrangement of carbocation, rearrangement of carbocation possible arundana, that has to be done. And one more thing, tertiary another, which means more steric hindrance irundana, steric hindrance more means they will be usually for SN1 mechanism, because steric hindrance இருக்கும்போது usually tertiary or secondary அந்த மாதிரி higher level carbocations இருக்கும். You know that higher level carbocations are more stable. So steric hindrance இருக்கும்போது they will be supporting the SN1 reactions. So whenever the compound is having steric hindrance, they have a chance of getting into the SN1 reaction when compared to the SN2 reactions. Okay, now இப்போ SN2 reaction சொல்றது, SN2 mechanism சொல்றது என்னன்னா, see இந்த bromine இங்கிருந்து விடுற அதே டைம்ல வந்து யார் பண்ணுவாங்க, பேக் சைடுலோட யார் அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க, கார்பன், I mean not carbon children, nucleophile and attack பண்ணிடுவாங்க. So listen carefully, SN2 stand for the bimolecular nucleophilic substitution in which the nucleophilic substitution bond making and bond breaking process occurs simultaneously. Bond breaking simultaneously நடக்கும், bond வந்து அந்த ஒரு breaking process-உம் simultaneously நடந்துடும், making process-உம் simultaneously நடக்கும். So there is no two step mechanism and அங்க வந்து ஒரு transition state தான் இருக்கும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this is in this it is actually they are forming a intermediate. Okay, ஒரு intermediate form ஆயிடும். இங்க வந்து ஒரு transition state வந்துட்டு, so what happens means bromine in the bond break ஆகிற அதே டைம்ல இந்த OH minus which is negative nucleophile அவங்களோட bond வந்து என்ன ஆயிடும், ஜாயின் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ இங்க வந்து அவங்களுக்கு வர முடியாது, அவங்க பின்னாடி வந்து இன்வர்ஷனாக வந்து வால்டன் இன்வர்ஷன் மாதிரி they will be going because they have the bromine here na. அப்போ வந்து bromine means nucleophile வந்துருச்சுன்னா நெகட்டிவ் ஆமா தானே. ஸோ அவங்க பின்னாடி வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ this is your transition state, whenever the bromine break பண்ணிடுவாங்க அதே டைமில் OH வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ this is actually your SN2 mechanism. Now my dear students, let me tell you one thing. SN2 mechanism சொல்லும்போது இப்போ அது வந்து நிறைய இங்க வந்து நிறைய பெரிய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So what will be happening? There is no carbocation, nothing is forming. So if there is a bulky groups are present, what happens? என்ன ஆயிடும், இந்த SN2 mechanism பண்றதுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். நிறைய பல்கி குரூப் இருக்கும்போது அந்த சைடுல போயிட்டு அந்த OH அட்டாச் பண்றதுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். So steric hindrance less ஆகும்போது தான், steric hindrance has to be less for the SN2 mechanism. Steric hindrance has to be more for the SN1 reaction. It has to be less for the SN2 mechanism, because when there is more steric hindrance means the attacking of the nucleophile to that particular compound will be little more difficult. Clear? So this is the basic difference between SN1 and the SN2. First of all, there is a formation of the transition state is happening in the SN2. and SN1 la வந்து ஒரு intermediate தான் ஃபார்ம் ஆகுது, two step mechanism மாதிரி. இது வந்து one step mechanism தான், bond breaking bond making ஒரே டைம்ல நடக்கும். அங்க ஃபர்ஸ்ட் bond break ஆயிடும், அதுக்கு அப்புறம் தான் make ஆகும். அதே மாதிரி there is two types, inversion and retention product is there is only inversion product for the SN2 mechanism. Steric hindrance increase ஆகுறது SN1 mechanism, SN2 mechanism. Did I tell inversion product is for the SN2 mechanism. Inversion, this particular Walton inversion. Okay, now steric hindrance less ஆகும்போது it will be SN2, more ஆகும்போது it will be SN1. So these are the basic difference between. And one more thing, tertiary alkyl means they will be having carbocation stability more, so they will be undergoing SN1 mechanism. Primary alkanes and secondary alkanes are usually undergoing the SN2 mechanisms, and tertiary secondary will be undergoing SN1 also, but primary they won't be giving you SN1 reaction that much. Okay, so this is a basic difference between the SN1 and SN2. I hope this video was clear for you to know the basic difference between the SN1 and SN2. If you found this channel useful and video useful, please do like to the channel. I mean like to the video and subscribe to the channel also. Okay, and one more thing, if you find this video helpful, please do share with your friends also. Okay, bye bye.